Good day to you, Subha Davasak. My last talk on the child, making the child brilliant from 0 to 13 became very popular. ඉතින් මගේ අන්තිම talk එක අවුරුදු 0 සිට 13ට ළමයාගේ මොලේ ශික්ෂණය හොඳින් තබා ගන්නේ කෙසේද කියන එක පිළිබඳ ඒක ඉතාම ජනප්‍රිය වුණ නිසා දැන් මම කැමතියි කියන්න අවුරුදු 13 හරහා යන විට සහ අවුරුදු 21 වෙනකම් ළමයෙකුගේ ජීවිතයේ ශික්ෂණය හොඳින් තියාගන්නේ කෙසේද? How to keep your curriculum and your career choices, so curriculum, choices, career, character for maximum. ඔබ කොහොමද ඔබගේ ශික්ෂණය පාඨමාලාව චරිතය career එක උපරිමයට ගෙන යන හැටි කරන්නේ කොහොමද? මූලධර්මයේ මේකයි. The principle is that you have a gift which is a good gift. I believe it's a God gift. And it has to go to maximum potential. ඒ ඔබගේ දීමනාවක් තිබෙනවා සහජ අපි කියමු උපතින් ලැබූ දීමනාවක්. ඒක මං හිතන හැටියට God ගෙන් ආවේ. ඉතින් ඒක ඔබගේ අධ්‍යාත්මය තුල තමයි තියෙන්නේ. That is in your spirit. The best you got the God scope. ඒක තමයි දිව්‍ය පත්කඩ. ඒක ඔබ තුල කතා කරනවා බෙදා ගැනීමට, සහජීවනයට, දියුණු වීමට, අනිත් අයට උපකාර කිරීමට, ආශිර්වාදය. So it speaks for promotion, certainly development, but also sharing. Live and let live is the talk of your spirit. ඉතින් මුලින්දලම ඔබ තුළට ඇතුල් වෙනවා මෞකුසේදීම තව එකක්. ඒකට අපි කිව්වොත් persona කියලා. ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය that persona, that soul works with competition, fear, mistrust. So there's a part in you that trusts, part in you that mistrusts. Part in you that receives and so you can work with gratitude and satisfaction or with ingratitude and dissatisfaction, discontentment. ඉතින් ඔබට පුළුවන් කෘතඥතාවයෙන් සහ පූර්ණ කෘතඥතාවයෙන් සහ තෘප්තියෙන් වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් අකෘතඥතාවයෙන් සහ අතෘප්තියෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි කැමති අපි 13 ඉඳලා 21ට යනකොට අපේ ජීවිතයේ හැම දවසම කෘතඥතාවය සහ තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීම. So we want to make our life one of reward and satisfaction. එතකොට අපේ reward and satisfaction එන්නේ අපේ prefrontal cortex එකෙන්. So reward and satisfaction comes when we begin to function from our prefrontal cortex. Empathic executive plan implementation. මේකට කියන්නේ prefrontal cortex කියලා. මෙතනින් තමයි සම්මියශීලී විධායක හොඳ සැලසුම් දියත් කරන්නේ. It is empathic, it's good for me and good for others. Empathic intuitive, empathic relational. ඉතින් ඒක සම්මියශීලී අපිටත් හොඳයි අනිත් අයටත් හොඳයි දෙමව්පියන්ටත් හොඳයි වර්තමානයටත් හොඳයි අනාගතයටත් හොඳයි. Good for now, good for the future. So you're working with a harvest concept. Sow the seeds, nurture it, water it, add fertilizer, and the harvest comes depending on what you are sowing or growing. ඉතින් ඒකේ තිබෙන්නේ බීජයක් වපුරනවා, ඒකට වතුර දානවා, ඒකට සහාය වෙන්න අවශ්‍යයි. අනිත් අය there are others who have to join in it for a good harvest, best harvest. And you bide the time till harvest time comes, and that's called reward. ඒකට කියනවා reward කියලා. ත්‍යාගශීලී පරිශ්‍රමය. ත්‍යාගලාභී ත්‍යාගයක් ලබන්න පුළුවන් පරිශ්‍රමය. And then others join you who will co-labor with you, your parents, your siblings, and in later life your workmates. ඉතින් ඔබත් එක්ක අනිත් අය එක්කව වෙනවා මේ කතන්දරයට සම්බන්ධ අය. These are narrative with partners. කතන්දරයට it's a harvest, which means you sow something, bide your time. ඉතින් අවුරුදු 13 දී ජීවිතය දිහා බලන්න ඕනේ වපුරන දේ අවසාන හොඳම ඵලය කරා යන්න.
So there'll be partners. ඒකට සහකරුවන් ඉන්නම අවශ්‍යයි. And you are working on the complementation mode. You are part of those who are working together. ඉතින් අපිට මේක සහජීවී ආකෘතියක් දෙහා අපි බලන්නේ. තව අනිත් අයත් මේකේ partnersලා ඉන්නවා. දෙමව්පියෝ, අයියා, අක්කා, නංගි, මල්ලි වැඩට ගිය එතකොට ගුරුවරයා සෙසු ශිෂ්‍යෝ වැඩට ගියාම boss සහ ඔබත් එක්ක වැඩ කරන අය. So at different stages of life you can't do life without partners. So that's how this part of the brain thinks. Now that's called top down regulation. ඉතින් අවුරුදු 13 වෙනකොට ළමෙක්ට මේක කියලා දෙන්නම ඕන. And if you are parents, I'm suggesting you should listen to this with your kids also. ඉතින් ඔබ දෙමව්පියෙක් නම් ඔබ මේක ඔබගේ ළමයි එක්කම බලන්න ඕන. But I am trying to make it as sensible as possible for the 13-year-old as well as the 21-year-old. ඉතින් මගේ මේ උත්සාහය මේ වෙලාවේදී අවුරුදු 13 ළමයාටත් 21 ළමයාටත් මේක තේරෙන විදිහට විස්තර කර දෙන්න. So we are embarking on a model that all can survive, all can thrive. But there's another track waiting to take over. That's the risk peril track, which we need if we are in danger. ඉතින් අපි අන්තරාවකට මුහුණ දෙන කල, අපිට අවාසිදායක සාධක වලට මුහුණ දෙන කල, අපි බයකට මුහුණ දෙන කල, තව ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා කෙටි වෙලාවක් වැඩ කළ හැකි ට්‍රැක් එකක්. So that track is called the bottom up regulation. It's meant to be a short term exercise. In the event of peril, fear, challenge, that track comes into play. So at a race time, that track will be very alert. But before the race time, you have planned for it to succeed. නමුත් ඒ රේස් එක එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔබ හොඳ ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරලා තිබෙනවා සාර්ථක අවසානයක් කරා. Now that is how top down empathic executive regulation works from the prefrontal cortex. මේ අනිත් track එකට කියන්නේ bottom up. ඒක වැඩ කරන්නේ amygdala එකෙන්. If you want to know where the amygdala is, if you put your finger into your mouth and round about where your soft palate is, if you press up, that's where the amygdala is. It is subcortical. The amygdala කියන එක අපේ මුරුදු තල්ල උඩින් තමයි ඒක තිබෙන්නේ. ඒක brain එකේ පහළ කොටසක් amygdala. It is connected to hippocampus and hypothalamus. It is a emergency track. It is for track adjustment. If you're on the run and you slip, and then quickly things get into, so that is not a track to work on all the time, because it has no plan. It is only there to supplement the plan. ඉතින් මේ amygdala hippocampus hypothalamus track එක කියන්නේ bottom up regulation කියලා. ඒක plan එකක් නෙමෙයි. ඒක plan එක වැරදුනාම හරි plan එක මිස් වුනාම හරි ඒ මොලේ පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා ඔබ track එකට ආපහු ගන්න. So now if we live on the spare tire or the spare track as if it's the main track, you're going to have problems. ඉතින් digital ගහන ළමයින්ට වෙන්නේ මොකද? digital screen එකේ මුළු ආවේගය ළමයාව මෙතනින් plan කරන එක අත්හැරලා අන්තිමට වෙච්ච එක ඊළඟට that drives you. What happened last begins to drive you when you are on the digital screen. So that is not a planned track, that's a sudden emergency. So children who are digitized begin to live as if life is an emergency. So they get up in the morning, no shoes, where is my shoe, where is my book, where is my that? You understand that? So someone else is to be blamed that his shoes are not there. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සපත දෙක වෙලාවට නැතිකොට වෙන කවුරු හරි එකට වග කියන්න ඕන වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. Because amygdala is into quick supplies. ඉතින් amygdala එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ සීමිතයි. ඒක සීමිත වෙලාවකට විතරයි තියෙන්නේ. So the amygdala track is meant for a limited time and you can't live on that. But the digitized children live on the bottom up regulation. The last thing is pushing them, and it's pulling them forward, pushing them from behind. The imagination pulls them from forward.
So we must always have by the age of 13, every day, what you think and do, what you plan and do. ඉතින් අවුරුදු 13 ඉඳලා ඔබේ ට්‍රැක් අවුරුදු 13 පහ වෙනකොට හැමදාම දවසේදී ඔබ සිතන දේවල් කියවන දේවල් අවම වශයෙන් 50% ඒ දවස තුල කළ හැකි ඒවා වෙන්න ඕන. What you are thinking and reading must be applicable in the next 24 hours. So if you are studying at 6 p.m. by tomorrow 6 p.m., 50% of the things should have been immediately profitable, applicable, and you did it, planned it, did it, you had a reward out of it. So it's that short-term harvest. ඉතින් අවුරුදු 13 ළමයා එදා පාඩම ඊළඟ දවසේම පළදරන short-term reward එක යාට තියෙන්න ඕන. Plan. What you do? Initiate, navigate, good reward, well done, satisfaction more, our things. Without being in the achieving, aiming, achieving, ascertaining and concluding for reward, and then feels appreciated, but you did it well. Before anyone else appreciates you, you did it well. You have to practice the 24-hour reward harvest in order to get the 6 months harvest, 1 year harvest. Then of course 13 to 21 is an 8-year stretch, 9-year stretch really, even that harvest. ඉතින් දැන් අපි මේ පැවිසි 4ට පාඩම් කරන එක හවස 6 ඉඳලා පාඩම් කරපු ඒවා කරපු දේවල් ඊළඟ දවස් 6 වෙනකොට ඒකේ ප්‍රතිඵල තිබෙන්න අවශ්‍යයි 50%. So ඉතින් අවුරුදු 13ට අවශ්‍ය දේ තමයි ප්‍රතිඵල the smart goals ප්‍රතිඵල තක්සේරු කරන්න පුළුවන් ගණන් quantifiable measure කරන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රතිඵල තියෙන්න ඕන ඔබ කරපු දේවල් වලින් 50%ක් ඔබම ඵලදායි harvest ලෙස ඔබ පිළිගන්න අවශ්‍යයි. So 50% of what you have done, attempted, must yield a good harvest. If not, you don't get into the plan, navigate, reward, well done modus operandi. ඔබට එහෙම තක්සේරු කළ හැකි ලාභයක් ප්‍රතිලාභයක් අස්වැන්නක් පැවිසි 4ක් තුල ලැබුණේ නැත්තම් මම මේ කියන්නේ කරන දේවලින් 50%කින් ඒ අස්වැන්න පෙනී සිටින්න ඕන පැවිසි 4කින් ඒක ලැබුණේ නැත්තම් ඔබ හිතලු හිතන්නෙක් වෙනවා. In your life if you don't have the end goal you will not have a start. ඉතින් ඔබට පෙනෙන පැහැදිලි ඉලක්කයක් තිබුණේ නැත්තම් දැනගත හැකි පැහැදිලි පටන් ගන්න මොකුත් නැති වෙනවා. So the initiation is always connected to the conclusion. ඉතින් පටන් ගන්නමයි අවසානයේ අතර සාර්ථක අවසානයේ අතර ප්‍රත්‍යවර්ත සම්බන්ධකමක් තිබෙනවා. ඉතින් මේක අවුරුදු 13 ළමයට ඒක කාලේ නාස්ති කරන කාලයක් නෙමෙයි. It's a brain is in a changing time and the new tracks must be laid and it's a good time to start training for future greatness. So parents, don't neglect the 13-year-old. Don't say they are too young, they have a lot of time. Oh, no. At 13, life begins with the brain tracks to be maximized. ඉතින් අවුරුදු 13 දී ළමයාගේ brain tracks පාවිච්චි කරන විදිහට තමයි ඒ ළමයාට ඉන් එහාට පාඩම් කරන්න ජීවිත කාලයක් brain track එකේ stretch එකයි අර tracks හැදෙන්නේ. So at 13 years old, your child is embarking on a real journey that is going to be a step up, forward moving journey. Don't neglect that time. So at 13 also hormones are kicking in. So more and more the dad's influence is absolutely necessary. Hormones are creating uncharted territorial waters, if you may. The hormone වැඩ කරන්න පටන් ගත්තම ඒ කියන්නේ ගෑනු ළමයින්ගේ ඊස්ට්‍රොජන් සහ තව හෝමෝන් තියෙනවා. පිරිමි ළමයින්ගේ ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් සහ තව හෝමෝන් තියෙනවා. එතකොට ඒ ලිංගික අත්දැකීම ලිංගික උත්තේජනය තදින් දැනෙන කාලයක් නිසා ලිංගික උත්තේජනය බලවත් දෙයක් නිසා because sexual stimulation is a strong force, dad must get involved in
tracking that and giving them coaching sessions on how to hold and so on. ඉතින් පියා ඒ කාලේ ළමයාගේ ජීවිතයට ලං වී යුතුමයි. ඉතින් අවුරුදු 13 පහ වෙනකොට ලෝකෙ එළියේ ගෙදරට වඩා එළියේ ඉන්න අයගේ හඬ තමයි ඇහෙන්නේ. එළියේ ඉන්න අය තමයි වීරයෝ වෙන්නේ. So when you are passing the age of 13, people outside begin to look like heroes in the eyes of the young fellow. So dad and mom, it is better for you to be their heroes than entertainers, pranksters, people whose pin-ups will fill their room and they will all the time hear them. ඉතින් අර එළියෙන් එන වීරයෝ ගායකයෝ නළුවෝ එක එක ජාතියේ වීරයෝ එළියෙන් එන අය ළමයාගේ වීරයෝ වෙන්න නැතිව තාත්තයි අම්මම ළමයාට වීරයෙක් වගේ පෙනෙන එක තමයි හොඳ දේ. So that dad will give the child the next stretch and the next step. ඉතින් තාත්තයි අම්මයි තාත්තා තමයි ළමයාට අර ඊළඟ පිම්ම ඊළඟ පියවර දෙන ක්‍රියාකාරකම් වල ළමයා සමග යෙදෙන්න අවශ්‍යයි. ඒක පොඩි කාලෙත් පටන් ගන්න අවශ්‍යයි. But at 13 you have a little window to fully get into your son's life. He will be looking for you and your daughter will be looking for you, dad. ඉතින් පියා අවුරුදු 13 ළමයා ඔබ දිහා තමයි බලන්නේ. පළමු කොට ඔහු දැන් ඔබට කියනවා දැන් මෙච්චර කලක් ඔබ කමාන්ඩ්නේ I did all what you said. ඉතින් අවුරුදු 13 ළමයාගේ හිත මෙහෙමයි තාත්තා කමාන්ඩර් වගේ නේ හිටියේ ආඥාදායකයා වගේ හිටියේ. The son knew the dad was said obey me. Now at 13 turning 13, dad, you have to become coach, mentor, running alongside your child's life. ඊළඟට 13 පහ වෙනකොට තාත්තගේ ස්වභාවය වෙනස් කරගෙන එයාත් එක්ක අහන්න අද කොහොමද පුතා මොනවද ඉස්කෝලේ උනේ කොහොමද මම මේකට උදව් කරන්නේ ඉස්කෝලේට යනකොටත් ඒවා කතා මොනවද ඉස්කෝලේ වෙන්නේ ඒ වගේ තමයි කතා කර යන්න අවශ්‍යයි එයාත් එක්ක ඉස්සර තාත්තා කියන ඒවා ඔක්කොම අහන් හිටියා දැන් එයා කියන ඒවා තාත්තා අහන් ඉන්න ශෛලිය පටන් ගන්න ඕන once upon a time the son was always listening to you, the daughter was listening to you. Now at 13, you need to listen more and more, cultivate the art of getting things out of them. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක්ක පටන් ගන්න ඕන ඔවුන්ගේ හදවතට ඇතුළු වුණු දේවල් එළියට ගන්නා වූ පතයක්. So this is the time you need to know, get into them a spirit that generates love. ප්‍රේමය උපදවන ආත්මයක් ඒක වෙන්නේ ඔබ ප්‍රේමය උපදවන ලෙස කතා කළ විට ආශ්‍රය කළ විට and remove from them any spirit that generates fear. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ කාලේ අර බය උපදවන ආත්මයෙන් හැසිරෙන්න දෙන්න එපා. මොකද ඒ කාලේ බ්‍රේන් එක හරිම සෙන්සිටිව් කාලයක්. අර හෝමෝන් ගොඩක් වැඩ කරනවා. එතකොට අලුත් පුද්ගලයව අඳුන ගන්න හදන කාලයක් නේ adolescence කියන්නේ at adolescence the child is also trying to recognize this new fellow who is forming. He also says I don't know whom I am becoming. That you have to help him in that identity process. ඉතින් දරුවා දන්නේ නැති නිසා හෝමෝන් වැඩ කරනකොට එයත් චකිතකින් ඉන්නේ මම දන්නේ නැහැ මට මොනවද වෙන්නේ කියලා. එතකොට තාත්තා ඒ දේවල් උගන්වන්න ඕන ගෑනු ළමකට අම්මත් ඒ දේවල් උගන්වන්න ඕන මොනවද මේ වේගන යන්නේ කියලා. Now this is the time they must feel favor. මේ කාලේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රසාදය දැනෙන්න ඕන මොකද අපිට අවශ්‍යයි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ප්‍රසාදය මත ගොඩනගන්න. So what is favor? They look forward with expectation of positivism, optimism. I can do this. I will be helped in this. I am favored for this. That's the time God can really come into a kid's life and really help. ඉතින් ඒ කාලේ ළමයෙකුට දැනන්න ඕන ප්‍රසාදය ගැන මට මේක කළ හැකි වෙයි කියලා තාත්තා තමයි ඉදිරියට යන ධෛර්යය ළමයට දෙන්නේ. So the dad begins to interact for favor forward. And at that time you do your best to remove offense out of him. ඒ කාලේ ළමයි strong opinion ඇති කරගන්න කාලයක්. That's the time they become very opinionated. They try to speak as if they know about everything. But give them roots to think right. Always engage them in philosophical discussions. ඒ කාලේ ළමයින්ට චින්තන මාර්ග හැදෙන විදිහට එයාගෙන් හිමින් ප්‍රශ්න අහන්න එයා උත්තර සපයන. So dad will ask the questions and the kid will begin to formulate the answers.
That's how their brain tracks are changing now for experimentation, investigation. I must find my own answers. So that direct them with the questions that you need to give them to lead them in the right moral direction. Om yaha පාලනයකට ඇත්තේ මොන්ගේ චරිතය යහ පාලනයකට යන පිණිස ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න ඔබ අහන්න ඕන. ඉස්සර ඔබ කිව්වා එයා ඇහුවා. දැන් ඔබ leading questions. ඔබ ඒ ප්‍රශ්න ඇහිම තුලින් එයාව යොමු කරනවා යුතු චින්තන මාර්ගයකට. Now it is a good time for them to have the stability of knowing the good shepherd. Then ඔබට තේරෙයි අවුරුදු 13 පහ වෙනකොට ඔබ මෙතෙක් හසුරපු විදිහට වඩා ළමයා විශාල ලෝකයකට අවදිකමකට සිතුවිලි වලට ඇඟ ගැන අවදිකමකට යනවා. Then you have to teach them what is growing in them. The body shape, lumps appearing, curves appearing, other desires appearing, hair appearing in those places. You have to teach them the meaning of that. Then at that time you have to teach them, son, daughter, there's a God shape in you for future life. So sex is a long-term harvest. Study is one day at a time harvest. Sports is a one day time at a harvest. Every bit of muscles will tell tomorrow. But sex is a lifelong harvest. So it is only by 24 you really know to settle in that area, not before that. By about 19, girls begin to feel the need, get the sense of who may they like, and it take boys a little more to know what is the shape of their inside. So speak about the shape of their inside. ඉතින් ඒ කාලේ වෙනකොට තම ළමයාට උගන්වන්න ඕන පාඩම් වලින් දිනපතා අස්වැන්නක් තිබේ. ස්පෝර්ට්ස් වලින් දිනපතා අස්වැන්නක් තිබේ. මතකනේ මම මුලින් කරපු එක, this 24 hours will yield a 24-hour fruit. මේ පැය 24දී පැය 24ක් තුල එයාට ලැබුණු අස්වැන්න ගැන තක්සේරුවක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. That's how you develop your top-down regulation. A child who does not count the harvest and has nothing to show up for one day, 24 hours, automatically slips into bottom-up regulation. Whatever happens will happen. That's not a good kind of existence. So you have to, ඉතින් ඒ ලිංගික දේවල් ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕන පුතා දුව ඔබගේ ඇතුලේ හැඩයක් තියෙනවා. දැන් ඊළඟ අවුරුදු 6 දී තමයි මේ හැඩය පේන්න පටන් ගන්නෙ ඔබට සරිලන සහකරු කවුද? ශාරීරික වශයෙන්, emotional වශයෙන්, spiritual වශයෙන්, අධ්‍යාත්මික වශයෙන්, career වශයෙන්, sociological වශයෙන්. So you have to speak to the child's sense and say, look, you are 13 now. But your sexual shape and the one who will match you, it will take 6 years for you to know your sexual shape. Therefore, your other shape, your complementary shape, it will take 6 years. So from 13 to 18, be very careful what you allow to come into you. එතකොට ඒ කාලේ කියලා දෙන්න ඕන අවුරුදු 13යි 18 අතර තමයි ඔබගේ අනිත් හැඩය, ඔබගේ ජීවිතයේ සහකරුගේ හැඩය ඔබට දැනෙන්න පටන් ගන්න. අවුරුදු 13න් 14න් 15න් track it every year. year එකට යාට ඒක යාගේ සහශීලී සම්බන්ධකරුගේ හැඩය දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. During those 6 years, the 7 years, 13 to 18, 6 years, that's right, they will begin to feel, creating them, cultivating them the ability to recognize the shapes that are involved in it. චිත්තාවේගීය ලෙස, සමාජික ලෙස, වෘත්තීය ලෙස, ශාරීරික ලෙස, emotional ලෙස, ඒගොල්ලන්ගේ fit එක. They are already, remember that at 13 they are looking for the other. Nurture them, cultivate them, lead them into it. Dad, you have to do it. Don't allow peers to do it. Don't allow Instagram to do it. Don't allow dirty pictures to do it. Don't allow dirty films to do it. Don't allow Netflix to do it. Don't allow YouTube to do it. They will look at those things, but you be the dominant factor in discipling them, training them, mentoring them, coaching them through the sexual other
that is forming in them, and that person would become their life partner without getting into dangerous dating experiments. ඉතින් අරවයි මෙයාවත් හදා බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න 13යි 18යි ඊටාම වැදගත් වයසක් ඒගොල්ලන්ට හරියන ඒගොල්ලන්ට නියම කරන ලද සහකරු. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔබ God factor එක ඒකට ගේන්න පුළුවන් නම් හැමෝටම යම් විදිහකින් විශිෂ්ට අද හැඩයක් අනිත් හැඩය මගේ ජීවිතයට එක්ක වෙන අනිත් හැඩය. ඉතින් මේකට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි කියන්නේ it's important to mention that John Hopkins senior prof, emeritus prof, Dr. Paul McHughes has done lots of studies on this, and he has written a grand treatise, 165 pages. He categorically says gay is not genetic but choice. ඉතින් John Hopkins විශ්වවිද්‍යාලයේ psychiatric and මහාචාර්යවරයා සම්භාවනීය මහාචාර්යවරයා Dr. Paul McHughes එයා මේ ගැන පිටු 165ක විද්වත් මොකද thesis එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒකේ එයා පැහැදිලිව කියනවා gay behavior සමලිංගික චර්යා මේ genetics වලින් ප්‍රවේණයෙන් එන එකක් නෙවෙයි මිනිස්සු තෝරගන්න හැටි කියලා. So if you go to Dr. Lalith Mendes blog, you will find this document. If you want to send me a WhatsApp to +94 77 49 59 214, I will send you the link or the document. ඉතින් මට ඔබ එව්වොත් WhatsApp පණිවිඩයක් 077 49 59 214 මම මේ Dr. Paul McHughes ගේ ලිපිය ගැන thesis එක ගැන අවශ්‍ය කාරණා ඔබට එවන්නම්. ඉතින් අපි මේ අද දැන් මෙතෙක් කළා බැලුවේ අවුරුදු 13ට පිවිසෙන කල. අපි අද ටිකක් වෙලා ගත්ත අවුරුදු 13 සිට 18ට යනකොට ඔබ තුල හැදෙන්නා වූ ලිංගික අනිත් ස්වරූපය ඔබගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ විය යුතු එයා කොයි වගේ වේද. So I took some length of time to explain to you at the age of 13 parents they will be considering what's my sexual shape that's going to join my life. Since that once forever in life, that's how God did it. We have to tell them that. Unless you bring God into this, there's no authority over it. People will try different experiments, calling it their choice. There are no different experiments called choice. In this very, very critical area, there is one way of doing it. Your children must get to know that. You must get to know that. So it is good to encourage them to know that sex is a gift from God. Being a gift, it's a powerful gift. It must be carefully handled. ලිංගික ජීවිතය කියන එක Godගේ gift එකක් එක්කෙනෙක් සමග මුළු ජීවිත කාලයම. There are things you can do with different people, but this one thing has to be done with one person. So every bit of experimentation in this area will hurt you deeply. ඉතින් මේක ඔබ අත්හදා බැලීම් කරන්න ගියොත් ඔබට ගොඩක් රිදෙන දෙයක්. A little more about career choices. These are the seven functionalities going on in anybody. The speculative nature, ඉදිරියට ආයෝජනය කරන ගතිය. The teacher's nature, දෙයක් උගන්වන ගතිය. උපකාරක ගතිය. The helper nature, coming alongside someone. Then the coaching nature, human rights, human resources nature. එක පුහුණුකරුගේ ගතිය, trainer ගේ ගතිය. Then the mercy nature. ඊළඟට mercy nature කියන්නේ මේ බොහොම කරුණා පෙරදරි ගතිය. ඊළඟට මුදල් වගා කිරීමට යුතු ලෙස යෙදවීමට. Then the ability to make money multiply in work. That's a special gift. Seventh one is the leader. නායක ගතිය. ඔය හත හැදෙන විදිහට තමයි ඔබ අවුරුදු 21ේදී කොයි වගේ වෘත්තියකට යයිද ව්‍යවසායදායකයකට යයිද කියලා තීරණය වෙන්නේ. So there's a basic difference between the professional field and the business or the entrepreneur's field. All professional fields run on tracks. Engineer, law, doctor, accountant, they run on track.
there's a rule that you can't violate. ඉතින් ඔක්කොම වෘත්තිවල තිබෙනවා ඉරක්. ඒ ඉරෙන් පීලිපනින්න බෑ. වෛද්‍යවරයා, ඉංජිනේරුවරයා, accountant, lawyer, ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ අනිත් ඒවා පීලිපනින්න බෑ. But there is the entrepreneurial side which is try and see. So basically you need to know about yourself and about your kid. Am I a try and see persona created in the image of God, or am I a stick to the rule and the line person? ඉතින් ඔබට මූලික තීරණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට කෝචින් අවශ්‍ය වෙනවා. මම රූලට වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්ද වෘත්තීය? එහෙම නැත්නම් මම සොයා බලා, ඒ කියන්නේ අත්හදා බලා ව්‍යවසායදායක ඇහැකින් උත්සාහයකින් දේවල් කරන්නද මාව ඩිසයින් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපේ ක්ෂේත්‍රය තෝරාගත යුත්තේ. ඉතින් දැන් අපි අහන් හිටිය ඇති කියලා මම හිතනවා. අහන් හිටියට බොහොම ස්තුතියි. Thank you for listening. Also, I must tell you, at age 30, Dad, you have to make a great effort to remain your child's main voice. අවුරුදු 13 දී හැම පියෙක්ම ලොකු උත්සාහයක් ගන්න ඕන දරුවගේ මූලික ශ්‍රව්‍ය අහන්නා වූ පුද්ගලයා වීමට, රෝල් මොඩල් එක වීමට, ආදර්ශය වීමට. ඒකට හැමතිස්සෙම මම කියනවා රෑ 7ට ඔබ ගෙදර ආවම ඊළඟ පැය දෙක ඔබේ පවුලට තමයි අයිති. At 7 p.m. When you come home, next 2 hours belong in your family. It's your harvest. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දරුවගේ ජීවිතයේ අනාගතය සඳහා ඔබ වපුරන්නා වූ වැදගත්ම කාලය. Your best career is at home, your children's future and your family's future. ඔබගේ හොඳම career එක තියෙන්නේ ගෙදර. ඔබගේ දරුවන්ගේ අනාගතය සහ ඔබේ පවුලේ අනාගතය. So use 7 p.m. for harvest hour, what you are sowing into your child's life. Remember the harvest hour. What is 7 p.m.? Harvest hour. Why harvest? The best time for dad and mom to interact and invest into your kids' life. ඇයි හවස 7ට කියන්නේ harvest අස්වැන්නේ පාය කියලා? හොඳම වෙලාව ළමයාගේ ජීවිතයට invest කරලා impact කරන්න. Why they go to sleep with what you impacted? Nothing else is going to interfere, and in sleep it germinates and becomes lifelong truth in their life. And if you can add a little God direction and prayer, that would be a wonderful thing. ඒ හවස 7ට ඔබ තැම්පත් කරන දේ එක තමයි ළමයා නිදා ගන්න යන්නේ. එතකොට පැය 7ක් තිබෙනවා, ඊටත් වැඩිය තියෙනවා ළමයාගේ මොළය තුල ඔබ තැම්පත් කරපු දේවල් අස්වැන්නක් ගේන්න. Never miss that opportunity at 7 p.m. to make it the harvest hour for your kid. ඉතින් හවස 7ට ඒ ළමයාට ඔබගේ අනාගත ජීවිතයට අස්වැන්න දෙන්න පුළුවන් පැය නැති කරගන්න එපා හවස 7ට. As much as possible at 7 p.m. be at home. පුළුවන් තරම් දුරට හවස 7ට ගෙදර ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ගෙදර ඉන්නවා කියන්නේ ඔබ ටෙලිවිෂන් බලනවා, ළමයා ස්මාර්ට්ෆෝන් ගහනවා නෙවෙයි. හැමදාම ළමයෙක්ව කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඔබ නිර්මාණය කරන්න. You must be creative. You have to take the creative lead, Dad, what you will do with family at 7 p.m. This is absolutely your most important hour for your own future. Because at the end, when you're 45, you have run your races and won your trophies, and your son is 17. Will he want you or not? ඔබ අවුරුදු 45ක් වෙනකොට ඔබේ පුතාගේ වයස අවුරුදු 17යි, දුවගේ වයස අවුරුදු 17යි. දැන් ඔබ ඔබගේ තරඟ දිව්වා, ලොකු ට්‍රොෆි ගැහුවා, කෝපරේට් එකට සේවය කරා, ලොකු නමක් ඔබට තිබෙනවා. නමුත් ඔබේ දුවටයි පුතාටයි ඔබ ඕන වෙයිද? නැත්නම් ඔවුන්ගේ වෙනකොට ඔවුන්ගේ මාර්ග හොයාගෙන තිබේද? So be wise. At 45, not only be successful, be significant. ඉතින් අවුරුදු 45 half life වෙනකොට සමර්ථ වුණ ඒවා විතරක්, සාර්ථක වුණ ඒවා විතරක් නෙමෙයි, සාරත්වය ඉන් එහාට ඔබව මතක තියෙයිද ඔබේ දරුවන්ට? That's legacy and succession. ඒක තමයි උරුමය සහ ප්‍රගමනය.
ඊළඟට ඔබ ඉතුරු කරන්න යන දේවල්. So let's begin with another talk another time. Thank you for listening.